Genau. Das kann man so schieben. So. Und das so runter. Ja. Passt es halt nicht. Als einziges Ding. Vermutlich so, oder? Nein. Gut. Ah. Zieh eine an, hä? Zieh eine an. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Okay, du müsstest den Safe finden. This cupboard is an absolute mess. Oh ja, kann man so sagen. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Wer sagt's denn gleich mal? That's the lock I must open tonight. Let me see. Ja, Alter, holy shit, hey. Also. Fangen wir wieder außen an. So, dumm. So. Dann so. Dann so. Passt das schon alles? Ich sehe halt da was mit. Und zwar ist es so. Jo. No problem. Was sagt man dazu? Hm? What a surprise. Öffnen. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Okay. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Fallen im Herrenhaus vorbereitet. This door is a perfect means of escape in an emergency. Ja. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. This should be useful. Ja klar, wir packen einfach mal kurz einen Stuhl ins Inventar. Wieso nicht? The door is now blocked. Okay, ja. Leuchtet ein. The ground hier floor Fenster. window is a perfect way to escape the police. Schrank. This Ja, works den very können wir well. rüberschieben, natürlich. No one will escape through this window now. Natürlich. Niemand kommt hier raus. Ohne meine Zustimmung. Kronleuchter. So ein I Kronleuchter. wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful.
Egal. Schauen wir mal nach oben. Although this window is high above Hier the haben wir's. ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Da haben wir nur Fluchtmöglichkeit. This Oh, should be Perlenkette. useful. Treppe. Perlenkette fallen lassen. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Okay, die haben wir auch gestellt, die Falle. Kronleuchter, Gegenstand benötigt. What a surprise! Another lock. Ja, das kennen wir doch schon. Das kann ich nicht öffnen. Teppich, Oh, that's a lovely old carpet. Bodenluke, okay. Schauen wir rein. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Okay, ja, komm, lass mal halt mal offen. Ne? The door is now blocked. Viele warten mal, wir gehen mal nochmal raus. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Ja, sag bloß. Ich wollte doch nur schauen, ob was... Herd. This should be useful. Seil. Okay. Kronleuchter, jetzt können wir den untersuchen, ne? Seil festmachen, alles klar. Was soll jetzt dies werden? Kronleuchter aufhängen. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Ah, so, das ist ja voll die Falle. Haha. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Mhm. Ja? Der wird Bekanntschaft mit dem Kronleuchter machen, ja? Immer noch Gegenstand benötigt, ja? Arsch. Aber ich habe hier jetzt auch nichts gesehen, kein Gegenstand, wo man das nutzen kann. Teppich, aber This should be useful. jetzt kann ich es mal nehmen. Achso, ja klar, jetzt legt man den Teppich drüber, dass Einbrecher reintappen können. Ja, logisch. Ja klar. Teppich bedecken. Now,
It's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Ja, und jetzt läuft er rüber Now, und if fällt the da thief rein. runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Errungenschaft freigeschaltet. Häusliche Unfälle. Alles klar. Fortfahren. Schauen wir mal, was jetzt abgeht. Police! Police! Ui. Ui. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Safe, öffnen! Natürlich öffnen wir mal. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Glaube ich auch, Minecraft. Don't move, you Jo. flammer. Safe untersuchen. What a beautiful Hello? collection of art. It was thought lost. So, jetzt kommen wir nochmal Schlussfolgerung. Schatz im Safe, Lage der verschwundenen Kunstschätze. Versteckte Kunst. Die antiken Schmuckstücke, die waren im versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses in Nothing Hill gefunden haben, stellen die Hinweise, da die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Volles Rache. Charles Foley hat den Dienst der helligsten Schätze organisiert, der zu dem tödlichen Schusswechsel in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen zur falschen Zeit am falschen Ort. Gnade für Foley, da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, milde Strafe. Keine Gnade. Der Racheplan setzten diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl, der Strick ist noch zu gut für ihn. Also, ja, natürlich, das ist halt nicht erlaubt, eigentlich, aber bis mal so macht man das eigentlich hier in dieser Lande. Milde Strafe ist jetzt relativ, was heißt mild? Also ich würde aber sagen, keine Gnade. Wenn jemand anderen tötet, kann sich selber gerade auch töten. Dasselbe raus, ganz ehrlich.
macht man einfach nicht, jemanden töten. Charles Foley, Moralisch you committed the tötet man crime sich of selber auch premeditated damit. murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Okay. Bis dann in der Baker Street. Fortfahren. So, was gibt's denn jetzt noch? Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Kleinen Moment. Hey, careful. You'll So, blow us bin all up. wieder da. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Ja, das werde ich. Pulverspur, When people fight the Zigarette order, werfen. they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run.
Now! Das war eine Explosion, ne? Muss ich gerade fürs Finale anbieten. Hehe. Ist jetzt mein Bruder zufrieden, ne? Fortfahren erstmal. So, you're interested in Russian literature now. Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole Empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? What? Schütze im Mondlicht, geheimnisvoll, entwickelte einen teuflischen Plan um seinen älteren Bruder zurecht und setzte diesen auch um. Er beinhaltete den Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken, die rechtmäßig dem britischen Museum gehören. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben und ein junger Mann wäre um ein Haar lebenslänglich ins Gefängnis gekommen. Keine Ahnung. Entscheidung bestätigen. Ja. Spieler mit derselben Lösung für den Fall. Okay, fortfahren. Persönliche Einstufung. Gewissenhaft. Errungenschaft freigeschaltet. Schuldige Bruderschaft. Errungenschaft freigeschaltet. Genug. Sich. Was? Ahnung. Genug. Schuldig. Was weiß ich. So. Sherlock Holmes ist durch. Wir sind am Abspann angelangt. Sehr schön gemacht ist. Und das ist die Dame, das. Ja, ich kann nur sagen, ich fand es richtig
cool, das Spiel, muss ich ehrlich mal sagen. Ich mag irgendwie so Sherlock Holmes Spiel, finde ich irgendwie cool, ne? Muss ich schon sagen. Ah, genau, ein kleiner Rückblick. Die ganzen Fälle. Genau. Das war doch der erste Fall, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, das war die eine. Das eine Weib, ja. Wo der Kapitän, der Täter war. Ja, wie Quatsch wieder viel zu viel. Ich soll ein Fazit über das Spiel ziehen. Also, ein Fazit. Blende mal die Credits auf. Nicht auf das Bild zum Schauen. Also, ich fand das Spiel richtig gut. Ja klar, Grafik jetzt ist auf dem neuesten Stand der Technik, aber Gameplay-mäßig ja jetzt auch nicht so wahnsinnig. Aber ich finde halt, ich mag, oder das ist mein Geschmack, so Fälle zu lösen. Finde ich irgendwie richtig cool. Hinweise suchen macht richtig fett Bock. Ja. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das vorherige Spiel, das vorherige Sherlock-Spiel, ich weiß gar nicht. Weißt du das nochmal? Genau, das Testament von Sherlock Holmes. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ich würde jetzt kein Let's Play davon machen, weil ich es schon gespielt habe und nochmal. Also, wenn euch das gefallen hat, das Let's Play, gönnt es euch einfach mal und kauft es euch. Unterstützt die Entwickler in Schwarz oder so, gell? Nein, meine Freunde, alles immer schön legal kaufen. Der Link zu Amazon von dem Spiel ist in der Videobeschreibung. Sonst kauft es halt bei Steam. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wenn ihr es euch kauft. Top Story. Weil das ist ja auch anders in dem Spiel als hier. Hier waren ja ein Fall verfallene extra Story. Die ist ja zusammengehängt. In dem Spiel eine komplette Story. Und ja, ich verabschiede mich in dem Sinne. Danke euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Let's Play. Das ist beendet. Bis zum nächsten Let's Play. Eure Shorty am Start. Macht's gut, haut rein. Tschüss. Ciao.